Good morning, students. Yeah, you're welcome to Karthikeya IAS Academy. So, in this session, we are going to discuss the current affairs of 29th July, and discussion date is on 30th 7/20. And the topics then whatever we are going to discussed today in the today's session are listed here. You can look at this. First batch of Rafale jets to arrive in India. India extends $1 million US dollars to North Korea. India amends its accounting standards. Major relief for entities like airlines and retail chains. Waterways usage charges waived for 3 years. These are the topics, and then the next topics are National Green Tribunal brings in stricter rules for commercial use of groundwater. India to set up solar power parks in Sri Lanka. Increase in artificial intelligence adoption by 1 unit will boost India's GDP 2.5%, the report says. And the center to convert ravens of Chambal region into arable land with the World Bank support. These are the concepts. These are concepts in today's discussion. So here I am starting the session with the first concept. The first batch of Rafale jets to arrive in India. So ఈ పర్టికులర్ రాఫెల్స్ గురించి చాలా ఇండియా ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తోంది. బాగా స్ట్రాంగ్గా రెస్పాండ్ అవ్వాలి చైనాకి అన్న ఫీలింగ్ తోటి ఈ టైంలో అంటే అగ్రిమెంట్ వాస్ సైన్ లాంగ్ బ్యాక్. సో వీటి ఇంపార్టెన్స్ ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా ఉంది కాబట్టి బార్డర్లో రీసెంట్గా చైనా చేస్తున్న ఇష్యూస్కి రిలేటెడ్గా చైనాని కట్టడి చేయడానికి ఇండియా ముందున్న ఒక స్ట్రాంగ్ వెపన్ ఏంటి అని అంటే రఫెల్ జెట్స్, మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ జెట్. దిస్ ఇస్ 5 Rafale jets to arrive in Ambala. So here if you have observed the specialities of Rafale, you can look at this. Developed by the French aircraft manufacturer Dassault, which is capable of ground support, aerial reconnaissance, in-depth strikes, interception, nuclear deterrence, load carrying capacity around 9,500 kg, range 3,700 kilometers, maximum weight 24,500 kg, a top speed 2,223 km per hour. That's one. 2,223 km per hour. That's a special. 3 single seat and 2 twin seat will be stationed in the Ambala aircraft air base. The Rafale is a twin engine multi-role combat aircraft. It's a multi-role airbase multi-role combat aircraft. Even the fuel also filled in mid of the way. So there's one more specialty in the Rafale. So this was handed to Indian defense system, which were taken place yesterday in Ambala. So then వాళ్ళు 144 సెక్షన్ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేసి చాలా కేర్ఫుల్గా వీటిని హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, దట్స్ అ పార్ట్. అంబాలాలో ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. ఇంకా కొన్ని అడిషనల్ ఫీచర్స్ ఏమున్నాయి ఈ రాఫెల్ గురించి అనేది మనం జస్ట్ కమింగ్ స్లైడ్స్లో చూద్దాం. సో దెన్ యూ కెన్ లుక్ ఎట్ కంప్లీట్ పిక్చర్ ఆఫ్ యువర్ రాఫెల్. హైట్ ఈజ్ 5.3 meters, external load 9.5 tons. So then this stuff 100% they won't ask you examination. But what we need to understand in this particular context is
So then in last group 1, if you have observed 2019 group 1 prelims, they have asked a question from which country, which company this particular Rafale deal was happened. This type of simple question they may ask. So if the level of difficulty increased, then they may go in depth of the concept. Like see, here some statistics are given. India had bought 36 twin engine fighter planes from Dassault Rafale for an estimated 58,000 crore through an intergovernmental agreement signed in 2016. It was signed in 2016. That's a point we should remember. The number 17 Golden Arrows Squadron of the Indian Air Force has been resurrected in preparation for the induction. That's a part. So this is not extent important we have. The jets were also refueled mid-air from a French tanker at a height of 30,000 feet. That's one. And the Rafale fighter jets are capable of carrying a range of highly effective weapons, including the Meteor air-to-air missiles and Scalp cruise missiles. Yes, air-to-air missiles as well as Scalp cruise missiles. Air-to-air missile, then we have best example Astra. India's Astra is a air-to-air missile. And cruise missiles as well. Cruise missiles like we have subsonic cruise missiles. Yeah, subsonic, supersonic cruise missiles, hypersonic cruise missiles. But India won't have hypersonics. We have just subsonic as well as supersonic. The best example of supersonic cruise missiles of India are BrahMos. BrahMos are supersonic cruise missiles. And then best example of a subsonic cruise missile is Nirbhay. Nirbhay is the instance of cruise missiles we have. Chalo, then I'm moving. Besides the missile system, the Rafale jets will come with various India-specific modifications, including Israeli helmet-mounted displays, radar warning receivers, low-band jammers, 10-hour flight data recording, infrared search, and a tracking system, among others. These are additional features, only India-specific modifications. India kuన్న requirement బేస్ చేసుకొని modify చేసినవి అన్నమాట. సో దానిలో ఇజ్రాయలీ టెక్నాలజీ, రాడార్ వార్నింగ్ రిసీవర్స్, లో బ్రాండ్ జామర్స్ వీటన్నిటిని ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది. దట్స్ అ పాయింట్. అండ్ దెన్ ఐఎమ్ మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, స్టాకింగ్ అప్. ఇక్కడ చూడండి, దట్స్ ద మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ వెల్. France committed to sending additional Rafale fighter jets next month. Okay, that's fine. Jets to be fully combat ready will be escorted by French Air Force tankers. Okay, that's good. Russia commits to supplying ammunition, anti-tank missiles, man-portable air defense systems. So, ఇది రష్యా డీల్. ఇందాక మనం చెప్పుకుంటుంది రఫేల్ ఫ్రాన్స్ డీల్. రష్యా డీల్లో ఏమేమి ఉన్నాయి అని అంటే మేజర్ వన్స్: అమ్యునిషన్, మందుగుండు సామాగ్రి, యాంటీ ట్యాంక్ మిసైల్స్. యాంటీ ట్యాంక్ మిసైల్స్ అంటే మనకి ఆల్రెడీ యాంటీ ట్యాంక్ మిసైల్స్లో ఇండియాస్ ఫేమస్ వన్ ఉంది, నాగ్, హెలీనా. ఇవి యాంటీ ట్యాంక్ మిసైల్స్ అనమాట, ఇలాంటివి. తర్వాత ఇజ్రాయెల్ టు సెండ్ ఓవర్ ఇన్ సర్వీస్ ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్, ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్. సో ఇజ్రాయెల్ నుంచి కూడా ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ని తీసుకున్నాం సపోర్ట్. యుఎస్ షేరింగ్ వైటల్ ఇంటెలిజెన్స్ to supply urgently needed Excalibur precision artillery rounds. చూడండి, దెన్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏంటి అంటే మనకి క్యాపిటలిస్ట్ నేషన్స్ సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి, సోషలిస్ట్ నేషన్స్ సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి, డెమోక్రటిక్ నేషన్స్ సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి. సో యాజ్ అ గుడ్ సింటమ్ అనమాట. ఒక కంట్రీకి ఇన్ని డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్, డిఫరెంట్ ఎకనామిక్ మోడల్స్, డిఫరెంట్ పొలిటికల్ సినారియోస్ ఉన్న కంట్రీస్ సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి, దెన్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్. ఎనీవేస్ ఇట్స్ ఎ డీల్, బిజినెస్ డీల్. ఎలాగూ బిజినెస్ డీల్తో పాటు ఇన్ని సపోర్ట్ చేయడానికి కూడా రీజన్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది. దట్స్ అ పాయింట్, అది అర్థం చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ పాయింట్కి వెళ్దాం. సో వే ఫార్వర్డ్ చూస్తే ఇక్కడ దిస్ పార్ట్నర్షిప్ ఈజ్ కాంప్రహెన్సివ్. ఇట్ గోస్ ఫ్రమ్ స్ట్రాటజిక్, మిలిటరీ టు హెల్త్. దే హ్యావ్ వన్ థింగ్ ఇన్ కామన్: it's for the good of our own people. That's part. ఇలాంటి సిస్టమ్, డిఫెన్స్ సిస్టమ్ స్ట్రాంగ్గా ఉంది అని అంటే కంట్రీ సేఫ్గా ఉంటుంది. ఫస్ట్ పాయింట్ అది.
తర్వాత ఇలాంటి అడ్వాన్స్డ్ వెపన్స్ వాడడం వల్ల we can save our people then who is working in a border అంతే కదా ఆబ్వియస్ గా సేవ్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో తర్వాత ఇంకోటి ఏంటి అని అంటే ఇద్దరి కామన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనకి ఇంపోర్ట్ చేస్తున్న ఫ్రాన్స్కి ఉన్న ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి అని అంటే టు మేక్ ఇండియా యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ బిజినెస్ ట్రేడ్ పార్ట్నర్ చేసుకోవాలని ఒక కాన్సెప్ట్, వన్ వే. సెకండ్ వన్ ఏంటి, అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీని ఇలాంటి డెవలపింగ్ నేషన్స్కి కనుక ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే ఇన్ ఫ్యూచర్ దే మే గెట్ గుడ్ బిజినెస్ యాజ్ వెల్ ఇన్ ద మార్కెట్. ఇలాంటి ఇష్యూ వచ్చిన కంట్రీలు ఫ్రాన్స్ దగ్గర నుంచి రఫేల్ తీసుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తాయి. అదొక ఆబ్జెక్టివ్. తర్వాత ఇంకోటి ఏంటి, ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ఏంటి, దెన్ ఇట్స్ గివింగ్ అ మెసేజ్ టు ద వరల్డ్ సెయింగ్ దట్ the technology is very strong. If any country is not maintained proper relationship with the other nations, certainly then that is a threat to the nation. So then they should behave on their bounds అని కూడా చెప్తుంది అనమాట. ఇది ఒక స్టెప్ ఇవ్వడం. దట్టు రాఫెల్ అగ్రిమెంట్ ఇండియాకి టర్న్ అవ్వడం, ఇప్పుడే రాఫెల్ తీసుకురావడం, దీంతో ఏంటి అంటే ఇండైరెక్ట్ గా దాని చైనాకి ఒక మెసేజ్ ఇస్తున్నట్టు ఇండియా. So be careful. Then these many nations are supporting us. Russia as a socialist nation, France as a democratic as well as a capitalist nation, and US a democratic and then as a pure capitalist nation. So these many nations are helping India to get a fight against China. If any requirement is there, number of nations are there, come forward in general as well. Even in the case of Israel, then if you have taken, Israel is ready to get fight favor to in favor of India, and at the same time against to any nation which comes on India. Certainly, then long back at the time of number of issues created by Pakistan, by the time only one nation which came forward to give a challenge to the Pakistan, saying that then if you want to get fight with India, first fight with me. There's a word then used by the Israel government. So then this extent of very powerful strong relations are there among these nations with India. So certainly then this is a warning to China, saying that then if you are crossed your limit, certainly then you have chances to create a single nation in the world, and then the cooperation may also then may come down then if you have committed these type of unnecessary border issues. That's a part. Chalo then I'm making a move, a conclusion if you have seen. Induction of these next generation aircraft is a true testimony of Prime Minister resolve to make India an influential and secure nation. That's a part. So simple sentence, with a simple sentence you should conclude, but it should give the complete pulp of complete sense of the article what you have come across. That's a point. Conclusion always the simple, and it should convey entire meaning of the article or passage whatever you come across. That's very important. Induction of these next generation aircraft is a true testimony of Prime Minister resolve to make India an influential it's not make in India, it's make India an influential and secure nation. There's a part that we should understand. Children, I'm moving to the next one. Yeah, India extends $1 million to North Korea. So generally then every country thinks that North Korea is in blacklist, Iran is in blacklist. So anyways, they are in blacklist, obvious, no doubt. So certainly then only some cooperation is provided to these nations. Not high extent facilitation is provided by any nation. Certainly then they may go beyond the that particular premises of the US. Certainly then these are the nations which are against to the US. So if we want to continue good relations with US, certainly then we should keep these nations aside, or from particular distance. Then we have to maintain some kind of distance. That's very important. ఎందుకు అంటే మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే నార్త్ కొరియా ఒకటి, ఇరాన్ ఒకటి రీసెంట్ పార్ట్లో యుఎస్కి అగేనెస్ట్గా రీసెంట్ ఇయర్స్లో యుఎస్కి అగేనెస్ట్గా టర్న్ చేస్తున్న నేషన్స్. ఈవెన్ నార్త్ కొరియా కూడా కొన్ని
నార్త్ కొరియా ప్రెసిడెంట్కి అండ్ ట్రంప్కి ఇద్దరికి మధ్య మీటింగ్స్ జరిగినప్పటికీ అంత కంఫర్టబుల్ జోన్ క్రియేట్ అవ్వడం లేదు. థింగ్ ఏంటి అంటే ఒక సిమిలారిటీ ఉంది నార్త్ కొరియాకి చైనాకి. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దే నెవర్ రివీల్ ద ఫ్యాక్ట్స్ ఇన్ దేర్ నేషన్. ఏం జరుగుతుందో వాళ్ళ కంట్రీలో బయట ప్రపంచానికి తెలియదు. అందుకనే మీరు మీడియా ఫ్రీడమ్ ఇండెక్సెస్ చూస్తే ఈ రెండు నేషన్స్ చాలా దూరంలో ఉంటాయి. మీడియా ఫ్రీడమ్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది, మైనస్లో ఉంటుంది వాటికి. సో ఎందుకు అని అంటే వాళ్ళు అక్కడ జరిగిన ఇన్ఫర్మేషన్ని మీడియా ఫ్రీడమ్ జీరో కదా, ఆబ్వియస్లీ జీరో. మనం కూడా మనది ఎంత పెద్ద ఎక్స్ట్రీమ్ పార్ట్ ఏం కాదు, కానీ మీడియా ఫ్రీడమ్ సమ్ ఎక్స్టెంట్ గుడ్ కంపేర్డ్ విత్ దీస్ నేషన్స్. సో అది చైనాకి నార్త్ కొరియాకి చూసే సిమిలారిటీ. సో వాటి భావాలు కూడా ఒకేలాగా ఉంటాయి, బిట్ మిస్చీవియస్ అన్నట్టు అనిపిస్తాయి. తర్వాత నెక్స్ట్ రీసెంట్గా ఇరాన్ మీద శాంక్షన్స్ వేసింది యుఎస్. డిఫరెంట్ రీజన్స్ అయి ఉండొచ్చు, న్యూక్లియర్ ఇష్యూస్ అయి ఉండొచ్చు, వాట్ అబౌట్. సో ఇండియాకి ఇరాన్కి గుడ్ రిలేషన్స్ ఉన్నాయి క్రూడ్ ఆయిల్ డీల్స్లో. సో యుఎస్ మనకి ఫేవర్గా ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇరాన్కి మనం దూరం అవ్వాలి. సో వీ హ్యావ్ స్టాప్డ్ దెన్ గెటింగ్ క్రూడ్ ఆయిల్ ఫ్రమ్ ఇరాన్. సో దెన్ వీ హ్యావ్ స్విచ్ టు సౌదీ అరేబియా అండ్ అదర్ నేషన్స్. దెన్ అలా మారడం, అక్కడ ఒక చేంజ్. తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేటప్పటికి ఇంకో పాయింట్ ఏంటి అంటే నార్త్ కొరియా ఇష్యూ వస్తే నార్త్ కొరియా ఇండియాకి అగెనిస్ట్ కాదు, అలాగని ఇండియాకి ఎక్స్ట్రీమ్ ఫేవర్ కాదు. బట్ ఇండియా విషయంలో చాలా సైలెంట్గా ఉంటుంది, చాలా డిప్లొమాటిక్గా ఉంటుంది. అంటే ఇండియా గురించి నెగిటివ్గా ఎప్పుడు మార్కెట్లో కనిపించదు, మనం డిస్కస్ చేస్తూ కనిపించదు. ఈవెన్ చైనా, it may leave its words, it may leave its weapons in India, but then North Korea never. So అలాంటి కాంటెక్స్ట్ ఉంది నార్త్ కొరియా పార్ట్లో. ఇక్కడ నార్త్ కొరియాకి అసిస్టెన్స్ ఇస్తుంది ఇండియా. సో దెన్ వీ హ్యావ్ టు గెట్ ఫోకస్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ వన్. సో దట్ ఈస్ $1 million. దేనికి రిలేటెడ్గా అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేద్దాం. India is sensitive to the shortage of medical supply situation in the Democratic People's Republic of Korea, DPRK, and decided to grant humanitarian assistance of $1 million in the form of anti-tuberculosis medicines, TB medicines. క్షయవ్యాధి ఉంది కదా, దానికి యాంటీ ట్యూబర్క్యులోసిస్ మెడిసిన్ కింద దాన్ని సపోర్ట్ చేస్తూ దెన్ వీ హ్యావ్ డిసైడెడ్ టు give a support of $1 million. That's the point. అది దెన్ వీ హ్యావ్ టు గెట్ ఫోకస్. సో ఇంకొన్ని అడిషనల్ స్టఫ్ చూద్దాం దీనికి. ఇండియాస్ మెడికల్ డిప్లొమసీ goes beyond COVID-19. The Indian ambassador had recently made prime time news in North Korea when he presented a floral basket on the occasion of the 8th anniversary of the conferment of the title of Marshal on Supreme Leader Kim Jong. So that is the one. So manaki anta essential. Yeah, then India is an important player in the country, one of the largest trading partners with the DPRK after China. So here, if you have observed, the Ministry of Commerce put India's export at $44.99 million and import at $85.39 million. So then, if you have observed, the exported goods from India to North Korea, we export refined petroleum products, and then if you have observed, imports from North Korea to India, automobile parts, automobile related goods, and then silver. These are the imports from North Korea we have. So during the financial year 2016-17, then as mentioned. And next one, if I have observed, India has strong links with the North Korea and choose to conduct goodwill diplomacy to democrate their ties. North Korea had sent $30,000 to India when the tsunami struck. The ambassador from DPRK presented his credentials to the President of India last month. So that's the one. So then, so you can observe the relations of North Korea and India. We have got good diplomacy to democrat our ties with the North Korea and Meta. So that's the point. So here, severe sanctions by the US and its allies have created several restrictions for North Korea.
and the country sought sanctions relief during talks with the United States in 2018 and 19. So 2018-19లో US తోటి మాట్లాడి కొన్ని ఈ sanctions మీద రిలీఫ్ తీసుకుంది నార్త్ కొరియా, but the dialogue failed to provide a concrete solution. Finally a complete solution find out చేయడంలో solution అయితే రాలేదు, బట్ ఆ శాంక్షన్స్ మీద కొంత రిలీఫ్ అయితే ఇచ్చింది యుఎస్. అది పాయింట్ తెలియాలి. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ పాయింట్కి వద్దాం, నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్కి వద్దాం. దట్స్ అబౌట్ నార్త్ కొరియాస్ డీల్. అది ఇండియా అమెండ్స్ ఇట్స్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్, మేజర్ రిలీఫ్ ఫర్ ఎంటిటీస్ లైక్ ఎయిర్లైన్స్ అండ్ రిటైల్ చైన్స్. దిస్ ఇస్ a very important concept. To provide relief to companies that received concession on their rentals after COVID-19 outbreak. This is meant for that particular reason. And here, if you have observed, changes to the Indian accounting standards will allow companies to show the benefit in their profit and loss account. దీని ద్వారా ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ కంపెనీస్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఏదైతే ఉంటుందో, లాస్ అండ్ ప్రాఫిట్ అకౌంట్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఏదైతే ఉంటుందో దానిలో బెనిఫిట్ ఇన్ దేర్ ప్రాఫిట్, బెనిఫిట్ ఉండడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. అది పాయింట్. ద మూవ్ కమ్స్ యాజ్ అ హ్యూజ్ రిలీఫ్ ఫర్ ఎయిర్లైన్స్ ఆర్ రిటైల్ చైన్స్ దట్ హ్యావ్ మెనీ అసెట్స్ ఆర్ ప్రాపర్టీస్ ఆన్ హైర్. దట్స్ అ పాయింట్. ఎక్కువ పార్ట్ హైర్ అయ్యి ఉంటాయి కాబట్టి రిటైల్ అవుట్లెట్స్ కానీ, సో లేకపోతే మనకి ఎయిర్లైన్స్ కానీ, రిటైల్ చైన్స్ లైక్ మన రిలయన్స్ ఫ్రెష్ లాంటివి కానీ, చౌపల్ కానీ, ఐటీసీ చౌపల్ కానీ, సూపర్ బజార్లు కానీ, మోర్ కానీ, మన డిమార్ట్ కానీ, ఇలాంటివి అనమాట చైన్స్, రిటైల్ చైన్స్. సో ఎగ్జిస్టింగ్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఏమున్నాయంటే మనకి ఐజీఏఏపి స్టాండర్డ్స్ ఉండేవి. ఇప్పుడు వచ్చిన న్యూ స్టాండర్డ్ ఏంటి అంటే న్యూ ఇండియన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్. ఇప్పుడు ఐఏఎస్ ఇండియన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ కొత్తది, అది న్యూ స్టాండర్డ్ అనమాట. సో ఇక్కడ ఇంకొన్ని అడిషనల్ పాయింట్స్ చూద్దాం. ఇక్కడ ఐజీజీపీ అని అన్నాం, ఐజీఏఏపి అన్నాం కదా. సో ఇండియాస్ జనరల్లీ యాక్సెప్టెడ్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ అంటాం. ఇండియాస్ జనరల్లీ యాక్సెప్టెడ్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఐజీఏఏపి అంటే జనరల్. ఇప్పుడు మారినవి ఏంటి అంటే ఐఏఎస్, ఇండియన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ అనేది న్యూది అనమాట. అది పాయింట్. తర్వాత మనం నెక్స్ట్ వన్కి వెళ్తే, నెక్స్ట్ క్యాచ్ చేస్తే, the changes which went through the Institute of Chartered Accountants of India and the National Financial Reporting Authority NFRA. Already then in yesterday's session we discussed about NFRA Financial Reporting Authority అని చెప్పుకున్నాం నిన్న, we was discussed. ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటి అంటే these ICAI and NFRA before being notified were part of annual refinements made to align India's accounting standards with the International Financial Reporting Standards IFRS. That's the point. ఇవి ఏం చేస్తాయి అని అంటే ICAI and NFRA ఈ ఇండియన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ని ఇంటర్నేషనల్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో IFRSకి అలైన్ అయ్యే విధంగా, వాటి రిక్వైర్మెంట్స్ మీట్ అయ్యే విధంగా రిఫైన్ చేస్తాయి అనమాట. అది పాయింట్ ఇక్కడ. తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు యూ కెన్ లుక్ ఎట్ దిస్. ఇన్ ఇండియా వీ హ్యావ్ టూ డిఫరెంట్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ ప్రిపేరింగ్ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. ఇండియన్ GAAP, జనరల్లీ యాక్సెప్టింగ్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ అని చెప్పుకున్నాం ఇందాక. ఇండియన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ INDAS. INDAS is applicable to companies having net worth more than 250 crores. There's a point here we have to get understand. However, all other entities or companies IGAAP is applicable. INDAS is applicable to companies having net worth more than 250 crores. Net profit is different. Net profit is the amount which is available to get spend. There's a direct profit. Net profit is nothing but profit, the total earned amount. But net worth consists of taxes, extra maintenance charges, and everything included in net worth. So then we are talking about net worth. Turnover is a total amount.
it may be loss, it may be profit, then the payments, then the particular company has to get pay, return. All those are included in turnover. Turnover, net worth, net profit. I am discussing about net profit now. Net worth now. Company's net worth more than 250 crores. Net worth more than 250 crores. However, all other entities or companies, IEA is applicable. Currently, INDAS, Indian Accounting Standard, is applicable to companies only. Hence, any entities with more than 250 crores net worth has to prepare its financial statement under IGAAP. Net worth has to prepare its financial statement under IGAAP. So that's a point. And an entity may voluntarily opt for preparing its financial statements under Indian accounting system. There's a point. And then I'm moving to the next one. Way forward, have a look at this one. The relaxation on rental concession accounting is especially beneficial to the companies that have many assets or properties on hire. ఏవేవైతే కంపెనీలు జనరల్గా హైర్ చేసి ఉంటాయో, అద్దెకు తీసుకొని ఉంటాయో, ప్లేస్ కానీ లీజ్ కమిట్మెంట్స్ ఉండి ఉంటాయో, అలాంటి వాటికి ఈ పర్టికులర్ ఫెసిలిటేషన్ బెనిఫిట్ అవుతుంది. సచ్ యాజ్ ఎయిర్లైన్స్, రిటైల్ చైన్స్, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్, బ్యాంక్స్, ఇలాంటి వాటికి ఈ పర్టికులర్ ఫెసిలిటేషన్ బెనిఫిట్ అని చెప్తున్నారు. These changes to INDAS will allow the companies to show the COVID rental concession in their profit and loss accounts. The move comes as a huge relief for the airlines or retail chains that have many assets or properties on hire. There's a reason. Until now, if any terms and conditions of an existing lease contract changed, then it would have to treated as a new lease contract. That's a point that we should understand. Okay, there's a way forward we have. Then, if you have observed the conclusion, accounting of transactions under IGAAP has very limited guidance, being old standards with a limited updation being over time. Indian accounting standards, a replica of IFRS, which is regularly updated and adopted by India with certain carve-outs, gives the significantly detailed guidance to various transactions. That's very important. ICAI has recently stated in its mission to bring IGAAP to India AS with the upgradation of existing account standards through publication of various exposure drafts, EDs we call, for converging IGAAP to INDAS. So ఇప్పుడు దీని నుంచి దీనికి కన్వర్ట్ అవ్వాలి అంటే ఆల్ ఆఫ్ ఏ సడన్ కన్వర్ట్ చేయడానికి ఉండదు. కోర్స్ ఆఫ్ టైంలో చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. అప్గ్రేడేషన్ కూడా ఇప్పుడు వస్తున్న ఆల్రెడీ ఉన్న ఐజీఏపి ఓల్డ్ స్టాండర్డ్ అంత స్మార్ట్గా లిమిటెడ్ గైడెన్సే ఉంటుంది. స్మార్ట్గా అప్డేట్ అయ్యే మెకానిజం ఉండదు. సో ఐఎఫ్ఆర్ఎస్ స్టాండర్డ్స్ని బట్టి, ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్స్ స్టాండర్డ్స్ని బట్టి, ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ని బట్టి దీన్ని తయారు చేయడం జరిగింది. ఇండియన్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. ఐసిఏఏ ఏముంటుందంటే దీని ప్లేస్లో ఐజీఏఏపి ప్లేస్లో ఐఎన్డిఏఎస్ని అప్గ్రేడ్ చేయడానికి ఎగ్జిస్టెడ్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కన్వర్జింగ్ పార్ట్ పెడుతున్నారు అనమాట. ఐజీఏపి నుంచి ఇండియన్ ఏఎస్లోకి కన్వర్జింగ్ పార్ట్ టర్న్ చేస్తున్నారు. ఇట్ టేక్స్ టైమ్ అనమాట, లాంగ్ టైమ్ అనలేం కానీ, బట్ అట్ కోర్స్ ఆఫ్ టైంలో ఇది ఇట్ మే గెట్ అప్డేట్ అనేది కాన్సెప్ట్ మనకి, దట్ వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్. దెన్ ఐఎమ్ మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్. Waterways usage charges waived for 3 years. Waterways usage charges waived for 3 years అన్నాడు. Okay, fine. The reason is that to promote inland water transport. ఆల్రెడీ నేను చాలాసార్లు దాన్ని సెషన్స్లో డిస్కస్ చేసి చెప్పినప్పుడు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనే వర్డ్ రాగానే దాన్ని ఐ ఎంఫసైజ్ దాట్, దెన్ ఐ ఫోకస్ మోర్ ఆన్ దాట్ వాటర్వేస్ గురించి ఖచ్చితంగా ఒక పాయింట్ యాడ్ చేస్తూ వస్తున్నాను. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే వాటర్వేస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వల్ల, ఇన్లాండ్ వాటర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే లోకల్ కనెక్టివిటీ పెరుగుతుంది, కాస్ట్ ఎఫోర్డబుల్గా ఉంటుంది,
చాలా కాస్ట్ రిలయబుల్గా ఉంటుంది, రీజనబుల్ కాస్ట్కి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ జరుగుతుంది. దట్టు కంపేర్ టు రైల్ అండ్ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇది మోస్ట్ సూటబుల్గా కూడా ఉంటుంది. షిప్పింగ్ కూడా ఈజీగా ఉంటుంది, కార్గో కైండ్ ఆఫ్ షిప్పింగ్ ఫ్రైట్ కూడా ఈజీగా ఉంటుంది. సో అది ఇవన్నీ అడ్వాంటేజెస్ అనమాట. So then the government, if you have observed, then last 2 to 3 years or hardly 5 years, then the government started focusing more and more on waterways. కొత్త కొత్త థింగ్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం, పోర్ట్స్ని రెన్యువేట్ చేయడం, ఇలాంటి వాటి మీద గవర్నమెంట్ చాలా చాలా ఫోకస్ చేస్తుంది. ఇన్లాండ్ వాటర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ని బాగా ఇంక్రీజ్ చేస్తే కాస్ట్ ఉంటుంది, ఒకటి కాస్ట్ ఇదవుతుంది, పొల్యూషన్ కూడా అవ్వడానికి తక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. పొల్యూషన్ కూడా, ఎందుకంటే జనరల్గా పోర్ట్స్ అన్నప్పుడు మనకి జనరల్ అవుట్స్కట్లోనే ఉంటాయి కాబట్టి దట్టు దాని నుంచి అయ్యే పొల్యూషన్ ఎక్సెప్ట్ 1 or 2 పొల్యూషన్స్, వాటర్ పొల్యూషన్ లాంటివి తప్పితే మిగిలిన మనము వీ కెన్ హోల్డ్ అనమాట. అదొక అడ్వాంటేజ్ సమ్ ఎక్స్టెంట్ కంపేర్ టు రైల్ అండ్ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. దట్టు యాక్సిడెంట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ కానీ, తర్వాత తరచుగా మనం వినేది యాక్సిడెంట్స్ రోడ్ వేలోనే వింటాం, లేకపోతే రైల్వేస్ తర్వాత అనుకుందాం. వాటర్ వేస్ ఆల్మోస్ట్ నెగ్లిజిబుల్ అంటే సార్ వెరీ లెస్ నెంబర్ అనమాట. సో బట్ దీనివల్ల ఉండే డిసడ్వాంటేజ్ కూడా ఉన్నాయి, కంప్లీట్గా అడ్వాంటేజ్ అనం డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉన్నాయి. ఎలాంటివి అంటే క్లైమేట్ ఇష్యూస్ వస్తాయి వీటి వల్ల కూడా. ఎలాంటివి, ఇప్పుడు ఆయిల్ స్పిల్ అయింది అనుకోండి, అలాంటివి వింటాం, మొన్న ఆల్రెడీ మనం విన్నాం కదా, ఆయిల్ స్పిల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందనంటే ఐరన్ క్లోరైడ్ స్ప్రెడ్ అయింది అని విన్నాం కదా ఫ్రాన్స్లో. సో అలాంటి సందర్భాలు కూడా ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే అక్కడ ఉండే కోరల్ రీఫ్కి కానీ, అక్కడ ఉండే ప్లాంట్స్ కానీ, అక్కడ ఉండే బయోడైవర్సిటీకి, అక్కడ ఉండే బయో సిస్టమ్కి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఆబ్వియస్గా, నో డౌట్. దెన్ బయోడైవర్సిటీ ఎఫెక్ట్ అయ్యే స్కోప్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది, జీవ వైవిధ్యానికి ఖచ్చితంగా విఘాతం కలిగే స్కోప్ ఉంటుంది. అది ఒకటి పాయింట్ ఉంటుంది ఒకవైపు. కంపారిటివ్గా బెస్ట్ వన్ అని పాయింట్. The government to promote inland waterways as a supplementary, eco-friendly and cheaper mode of transport according to an official statement. So certainly then you have enough chance to get a question from water related, climate related issues. So certainly then you have to get focus, and then these words, these sentences, whatever the government has given, you have come across, certainly then try to note down these points. These are very useful, very important as well. Then the waterways, inland waterways as a supplementary, eco-friendly and cheaper mode of transport. That's why then the government is asking to get a focus more and more on this one. Charges are waived initially for 3 years. Currently only 2% of the total cargo traffic moves through waterways. That's very important. Currently only 2% of the total transport, the total traffic, cargo traffic moves through waterways. That's the point, only 2%. Think a while, then what is the space to get expand, what is the space to get improve our best in waterways? That's a point you should understand. And here Inland Waterways Authority of India, IWAI, levies the waterway usage charges at the rate of 0.02 per gross registered tonnage per kilometer for plying of inland cargo vessels, and 0.05 per gross 0.05 rupees for gross registered tonnage GRT per kilometer for plying of cruise vessels on national waterways. See, look at that particular price. So very nominal price, ton for tonnage. సో కాబట్టి అంటే దెన్ బల్క్ కార్గో ఉంటుంది కాబట్టి సో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ దెన్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ టన్స్, ల్యాక్స్ ఆఫ్ టన్స్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ జరుగుతుంది కాబట్టి సో ఇలాంటి నెంబర్స్ మైన్యూట్ నెంబర్ అనమాట. దట్టు దెన్ సేఫ్ కూడా ఇది. సో కంపారిటివ్గా మీకు మిగిలిన ట్రాన్స్పోర్ట్ జొనార్స్తో కంపేర్ చేస్తే దిస్ కంఫర్టబుల్ వన్ కూడా, సేఫ్ వన్ కూడా. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, కంక్లూజన్కి వద్దాం. ద డెసిషన్ ఈజ్ ఎస్టిమేటెడ్ టు ఇంక్రీజ్ ద inland waterway traffic movement to 110 metric million tons in 2022-2023 from 72 MMT in 2019-20. 72 MMT నుంచి 110 MMT కి అన్నమాట. It will benefit the economic activities and development in the region. That's very important.
ఖచ్చితంగా డెవలప్మెంట్ని హోల్డ్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుందన్నమాట. వే ఫార్వర్డ్ చూద్దాం. The government hopes that the decision of waiving water charges will attract the industries to use the national waterways for their logistical needs. Very important, logistical needs. Water usage charge was applicable on use of all the national waterways by vessels. So that's a part. That's the advantage. So then I am moving to the next point, next concept. National Green Tribunal brings in stricter rules for commercial use of groundwater. Yeah, very important one. Very important one. Certainly, then you get a question in prelims as well as mains. No doubt, important one. In a major revamp of regulations, the National Green Tribunal has set stringent conditions for commercial groundwater use, asking authorities to be tight-fisted in granting permits, initiating swift punitive action in case of breaches, and mandating third-party compliance audit of businesses every year. Yeah, punitive action అంటున్నాడు. punitive action అంటే as a suspension, demotion in the rank అలాంటివి అనమాట. సో చాలా స్ట్రాంగ్గా చెప్తున్నట్టు ఇక్కడ చూడండి. In a major revamp of the regulations, the NGT has set stringent conditions for commercial groundwater use, asking authorities to be tight-fisted in granting permits. బాగా ఫిస్ట్ టైట్గా చేసి ఉంచండి అని చెప్తున్నారు కదా. tight-fisted in granting permits. పర్మిషన్స్ ఇవ్వడానికి దాన్ని చాలా స్ట్రాంగ్గా ఇది రూల్స్ని ఫ్రేమ్ చేయండి. ఇనిషియేటింగ్ స్విఫ్ట్ punitive action in case of breaches, and mandating third-party compliance audit of businesses every year. It's very important. థర్డ్ పార్టీ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఫెసిలిటేషన్ ఇస్తున్నారో వాటిని ఫ్రీక్వెంట్గా విజిట్ చేయండి, కంప్లైంట్స్ చూడండి, వాటిని అబ్జర్వ్ చేయండి, చెక్ చేయండి. తర్వాత పోతే ఏమన్నా ఇష్యూస్ కనుక ఉంటే పునిటివ్ యాక్షన్ తీసుకోండి, సస్పెన్షన్ పార్ట్ని తీసుకువెళ్ళండి, లేకపోతే ర్యాంక్స్ డిమోట్ చేయండి. అలాంటి యాక్టివిటీస్ ద్వారా ఏమవుతుందంటే ఈ పర్టికులర్ సిస్టమ్ బాగుపడుతుంది. అక్కడ స్ట్రింజెంట్ కండిషన్స్ ఇలాంటివి తీసుకోకపోతే గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్లో లాస్ట్ ఇయర్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే బిఫోర్ లాస్ట్ ఇయర్ యాజ్ వెల్ that Chennai is affected very drastically. Then you can go through that particular article then if it is available. Danger zone loki vellipoyindi ante inka options levu, ground water ledu. Dattu meeku Chennai land cities chuste, Chennai metropolitan city chuste meeru akkada complete ga condition enti anante anta country anta oka time lo rain padutu unte Chennai lo inko time lo untayi. ikkada నార్త్ ఈస్ట్ సీజన్కి నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్ వల్ల రైన్స్ వస్తాయి. మనకి జనరల్గా సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ తోటి మనకి రైన్స్ వస్తాయి జనరల్గా ఏపీ కానీ ఈ సదరన్ స్టేట్స్లో. సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ అంటే ఋతుపవనాలు, మన నైరుతి ఋతుపవనాలు అంటాం. జనరల్గా నైరుతి ఋతుపవనాలతోటి పంటలు స్టార్ట్ చేస్తారు, వర్షాలు పడడం స్టార్ట్ అవుతుంది జూన్ మంత్లో ఫస్ట్ వీక్లో అలాగే స్టార్ట్ అవుతాయి. కానీ మీకు చెన్నై లాంటి సిటీస్లో మెట్రోపాలిటన్స్లో అక్కడ జరిగేది ఏంటి అంటే, మద్రాస్ లాంటి చోట జరిగేది ఏంటి అని అంటే అక్కడ వాళ్ళకి రైన్స్ వచ్చేది నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్స్ కంప్లీట్ డిఫరెంట్ మాన్సూన్స్. నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్ తోటి వాళ్ళకి వస్తాయి, ఈశాన్య ఋతుపవనాల వల్ల వర్షాలు పడతాయి. అందుకనే ఎక్కడ వర్షాలు లేనప్పుడు చెన్నైలో వర్షాలు పడుతూ ఉంటాయి సమ్మర్లో. అలాగా వర్షం పడిందా కంప్లీట్గా క్లోజ్ అయిపోయే విధంగా ఉంటుంది, వాటర్ వచ్చేస్తుంది. తర్వాత డ్రై ఏరియాస్, అక్కడ వాటర్ లేక లాస్ట్ టైం బాగా ఎఫెక్ట్ అయింది. గ్రౌండ్ వాటర్ స్టాండర్డ్స్ సరిగ్గా మెయింటైన్ చేయకపోవడం, రెగ్యులేషన్స్ ప్రాపర్గా లేకపోవడం, సో వాటికంటూ ఒక ప్యూనిటివ్ యాక్షన్ తీసుకోకపోవడం, కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ యాక్షన్ తీసుకోకపోవడం, సో ఇష్యూస్ వచ్చాయి. ఉన్న ఆల్టర్నేటివ్స్ ఏంటి, మనకి ఆల్టర్నేటివ్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఆల్టర్నేటివ్స్ దీనికి మరి ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటి అని అంటే డీసాలినేషన్కి వెళ్ళాలి, డీసాలినేట్ చేసుకోవాలి. సముద్రపు నీళ్ళని మంచినీళ్ళుగా మార్చుకునే మెకానిజం ఉండాలి. అది కాస్ట్లీ, we have to spend more and more amounts for that. Desalination is an option. Like you can take instance Israel రన్ అయ్యేది డీసాలినేషన్ వల్లే, కంప్లీట్ డీసాలినేషన్ వల్ల. వాళ్ళకి చుట్టూతో రివర్స్ లేవు కదా, కంప్లీట్ వాళ్ళు డిపెండ్ అయ్యేది ఓషన్ వాటర్ మీద డిపెండ్ అవ్వాలి, తాగలేరు. సో ఆబ్వియస్గా వెళ్ళాల్సింది ఏంటి, ఇంకోటి ఆప్షన్ లేదు, ఖచ్చితంగా దాన్ని దే హ్యావ్ టు గెట్ డీసాలినేట్. సాల్ట్ వాటర్ని దాన్ని డ్రింకింగ్ వాటర్గా మార్చుకునే మెకానిజమ్స్ పెంచుకుంటారు.
That's what AP Prime Chief Minister as well visited Israel on his visit. Then he went on this particular desalination mechanism, and then he observed those machines, then how they make this particular turn అనేసి ఇవన్నీ చెక్ చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు మీకు ఏపీలో కూడా కొన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కడప, కర్నూలు, అనంతపురం చేస్తే డ్రై ఏరియాలు, వాటర్ రిసోర్సెస్ తక్కువ ఉంటాయి. సో అలాంటి వాటికి మరి వాటర్ ఫెసిలిటేషన్ ఇవ్వడం అంటే ఇస్ అ రియల్ ఛాలెంజ్. సో ఇక్కడ డీసాలినేట్ చేసుకునే మెకానిజమ్స్ ఉన్నాయి ఆబ్వియస్గా, బట్ చాలా కాస్ట్లీ డీడ్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ వన్. ఇక్కడ ఈ నేషనల్ ఎన్జిటి ఫంక్షన్స్కి వచ్చేటప్పటికి క్లైమేటికల్ ఇష్యూస్ ఏమన్నా అయినా, ఎన్విరాన్మెంట్కి ఏదైనా ఇష్యూస్ జరిగినప్పుడు ఎన్జిటి ఫస్ట్ వస్తుంది. అవి గ్రౌండ్ వాటర్ ఇష్యూస్ అవనివ్వండి, లైక్ క్లైమేట్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ అవనివ్వండి, ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ని ఇబ్బంది పెట్టే విధంగా ఉండే కండిషన్స్కి ఎన్జిటి దాన్ని ఖచ్చితంగా గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ అంటున్నాం. మనకి మీరు పాలిటీలో వినుంటారు ట్రిబ్యునల్స్, క్వాసి జ్యుడిషియరీ అనమాట. సో ట్రిబ్యునల్ ఇస్ ఎ క్వాసి జ్యుడిషియరీ. సో ఇక్కడ the proper implementation of the present order of the NGT could spell trouble for commercial units already hit badly by the economic slowdown and the ill effects of the pandemic. That's a part. ఇంకా ఆల్రెడీ ఎఫెక్ట్ అవుతున్న మార్కెట్ని ఇంకా ఎన్జిటి ఇంత స్ట్రాంగ్ రెగ్యులేషన్స్ రీవ్యాంప్ చేస్తాను అని అంటే ఇంకా ఎఫెక్ట్ అయ్యే స్కోప్ ఉంది అంటారు ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్. NGT has specifically banned general permission for withdrawal of groundwater, especially to commercial entities without an environment impact assessment. That's very important. వీటికి కమర్షియల్ యూనిట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, అంటే లైక్ కమర్షియల్ యూనిట్స్ అంటే న్యూక్లియర్ ప్లాంట్స్ కానీ, ప్లాంట్స్ కానీ, లేకపోతే ఇంకా ఏమైనా ఇండస్ట్రీస్ కానీ, కెమికల్ ఇండస్ట్రీస్ కానీ, ఫార్మా ఇండస్ట్రీస్ కానీ, ఇలాంటి వాటికి ఖచ్చితంగా ఇలాంటి కమర్షియల్ ఎంటిటీస్కి ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ ఉంటుంది, అసెస్మెంట్ మెకానిజం ఉంటుంది. ఆ అసెస్మెంట్ లేకుండా, రికగ్నైజ్ చేసిన సిస్టమ్ ఉండకుండా వాటికి పర్మిషన్స్ని ఇవ్వడం అని చెప్తాం. జనరల్ పర్మిషన్స్ విత్డ్రా చేసేసుకుంటానని చెప్పేస్తాం. పర్మిట్స్ హ్యావ్ టు బి ఫర్ స్పెసిఫైడ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్, నాట్ ఇన్ perpetuity. Permits have to be for specified quantity of water, not in perpetuity అంటాడు. పర్పెచ్యూటీ అంటే లాంగ్ రన్లో అంటే కంటిన్యూస్గా అయితే ఇవ్వరు అనేసి. And should be monitored with the digital flow meters and audited every year by third parties. Very important. So first ఏంటి, థర్డ్ పార్టీస్ని వాళ్ళకి ప్యూనిటివ్ యాక్షన్ అంటుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ ఏమంటుంది, పర్మిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో స్పెసిఫైడ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్కే ఫిజిబిలిటీ ఇస్తామన్నారు. పర్పెక్చుటీ లేదు, అంటే పర్పెక్చుటీ అంటే మనం జనరల్గా శాశ్వతంగా అంటాం, కంటిన్యూస్గా లైఫ్ లాంగ్ టర్మ్లో ఇచ్చే కండిషన్స్ తీసేస్తామంటున్నారు. దట్స్ అ పాయింట్. Audited every year by the third parties. This is very important. Perpetuity. This one. Perpetuity లేదు అని చెప్తున్నారు, క్యాన్సిల్ చేస్తారన్నారు. స్పెసిఫిక్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ ప్రొవైడ్ చేస్తామని చెప్తున్నారు. స్విఫ్ట్ యాక్షన్ ఇంక్లూడింగ్ బ్లాక్ లిస్టింగ్ అండ్ ప్రాసిక్యూషన్ should be taken against those who fail the audit. Very important. These kind of stringent, ముందే చెప్పారు కదా stringent action అనేసి. So then it started. The authorities have 3 months to make water management plans for all overexploited critical and semi-critical areas. This overexploited, critical and semi-critical areas. That's one. Around 8 lakhs companies fall in such areas, which account for about 1/3 of all 3,881 groundwater assessment units in India. The industry executive quoted above said seeking anonymity. చూడండి ఎన్ని కేసెస్ ఉన్నాయో చూడండి. Around 8 lakh companies fall in such areas, which account for about 1/3 of all groundwater assessment units in India. అలాంటి కాంటెక్స్ట్ నడుస్తాం. సో అంటే అఫీషియల్ ప్రొవిజన్స్ లేకుండా థర్డ్ పార్టీ మేనేజ్ చేయడమో, లేకపోతే ఇంకొక ఆల్టర్నేటివ్ వేస్ ద్వారా మిస్లీడ్ చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయనేసి కాన్సెప్ట్. The policy vacuum on granting permits to use groundwater is causing immense hardship to industry, resulting in closure and loss of jobs and livelihood. Obvious. Granting permits to use groundwater is causing immense hardship to industry. Obvious. ఇక్కడ మళ్ళీ ఈ వీటితో లింక్ అయి ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీస్ మీద కండిషన్స్ పెట్టి ఇండస్ట్రీస్ కనుక స్ట్రాంగ్గా ఇలాగే చేయాలి రూల్స్ ఇవి అని కనుక
ప్రెషర్ పెట్టేస్తే వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటి అని అంటే ఇండస్ట్రీస్ క్లోజ్ అవుతాయి, దాని మీద డిపెండ్ అవుతున్న వాళ్ళు వాళ్ళ లైవ్లీహుడ్ పోయే స్కోప్ ఉంటుంది, మళ్ళీ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ పార్ట్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఇలాంటి నేషన్స్లో, ఇండియా లాంటి నేషన్స్లో, డెవలపింగ్ నేషన్స్లో స్ట్రింజెంట్ రూల్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని ఉంటాయి. రూల్స్ని వైలేట్ చేసే వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకోకపోతే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. రూల్స్ని వైలేట్ చేస్తున్న వాళ్ళని చూసి అబ్జర్వ్ చేసి వదిలేస్తే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. అసలు పట్టించుకోకపోతే రూల్స్ వైలేట్ చేసి చేయనివ్వండి అని వదిలేస్తే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. చూడండి, దెన్ వీ హ్యావ్ లిస్టెడ్ ప్రాబ్లమ్స్. రూల్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి కూడా ఫ్రీడమ్ ఉండదు. ఎందుకు అంటే అంత ఫ్రీ కండిషన్ టర్న్ ఉండదు, ఎందుకంటే ఇట్ మే లీడ్ టు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్. కంపెనీస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి, కంపెనీస్ దాన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి దాన్ని పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కూడా ఉంటుంది సమ్ పార్ట్ ఖచ్చితంగా. ఇలాంటివన్నీ అనమాట. ఇలాంటి అబ్స్ట్రకల్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఇండియాలో ఒక డెసిషన్ తీసుకోవాలి అంటే, ఇండియాలోనే కాదు డెవలపింగ్ నేషన్స్లో దేనిలోనైనా, ఇండియా మనం జస్ట్ ఇన్స్టెన్స్ చెప్పుకుంటున్నామంటే, ఈవెన్ ఇన్ చైనా వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ బయటికి రానివ్వరు మీడియా పరంగా. సో అదర్వైజ్ దెన్ దే హ్యావ్ ఇనఫ్ ఇష్యూస్. ఈవెన్ కరప్షన్లో కూడా ఇండియా క్వైట్ బెటర్, 8th or 9th పొజిషన్లో ఉంది. చైనా మనకంటే ముందు ఉంది, ఈవెన్ రష్యా ముందుంది మనకంటే. కరప్షన్లో కూడా దే హ్యావ్ గోట్ దేర్ ఓన్ హ్యాండ్స్ అనమాట, స్ట్రాంగ్ హ్యాండ్స్. ఈవెన్ చాలా ఇష్యూస్లో ఇండియా తోటి కూడా చాలా కంపెనీస్ తోటి చైనా డీల్స్ ఉన్నాయి అనేది కూడా న్యూస్లో వస్తుంది. చూడండి, న్యూస్లో అబ్జర్వ్ చేయండి, కంప్లీట్గా చాలా కంపెనీస్తో టైఅప్ ఉండడం, వాళ్ళకి దాన్ని అడిషనల్ అమౌంట్స్ ఇవ్వడం, వాళ్ళకి కొంత ఎయిడ్ ఇవ్వడం, ఎయిడ్ ఇచ్చేసేసి దాన్ని ఏం చేస్తున్నారు, దెన్ దే ఆర్ రన్నింగ్ దేర్ బిజినెస్ విత్ దెమ్. అలా బోల్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి. సో చాలా మంది మన దగ్గర ఉన్న లీడర్స్ కూడా దెన్ దే హావ్ ఇన్వాల్వ్డ్ విత్ దోస్ కంపెనీస్ యాజ్ వెల్. అలాంటి కండిషన్స్ అనమాట. ఎనీవేస్ దెన్ ఐ మూవ్ ఫార్వర్డ్. నెక్స్ట్ మనకి, so according to the official estimates, then 89% of the groundwater withdrawal is by farmers and only 5% is by the industry, while the rest for domestic use. So it's around the 94% farmers and industry is consuming, 94%. The rest 6% only by the domestic use. In its order, NGT referred to a Niti Aayog report that flagged a growing water crisis. Yes, growing water crisis అన్న బాగుంది. ఇక్కడ చూడండి, 89% గ్రౌండ్ వాటర్ ఫార్మర్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు అని అంటే, ఇప్పుడు అక్కడ పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం, ఇక్కడ వేస్ట్ కాదు, దానికి రిలేటెడ్ ఈల్డింగ్స్ వస్తున్నాయా లేదా అనేది గవర్నమెంట్ చెక్ చేసుకోవాలి. 89% ఆఫ్ ద వాటర్ కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నప్పుడు అక్కడ వాటర్ వేస్టేజ్ చూడాలి. ఇండస్ట్రీస్ కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది 5% అండ్ డొమెస్టిక్ యూజ్లో ఉన్న వాటిది 6%. వీటి మీద ఫోకస్ చేస్తూ ఉంటుంది. చూడండి, డొమెస్టిక్ యూసేజ్కి రీసెంట్ పార్ట్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, దానికి రిఫైన్ చేసుకొని వాటర్ని రీయూజ్ చేసే మెకానిజం సింగపూర్ నుంచి అడాప్ట్ చేసుకోవాలని కూడా ఆలోచిస్తున్నారు డొమెస్టిక్ యూసేజ్కి. సో ఇలాంటి ఆప్షన్స్ దెన్ వీటి మీద ఫోకస్ చేయడం కంటే గ్రౌండ్ వాటర్ మీద ఫోకస్ చేయాలి. మరి గ్రౌండ్ వాటర్ మీద ఫోకస్ మరి ఫార్మర్స్ కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నారని ఆలోచిస్తే, మరి ఫార్మర్స్కి వితౌట్ దట్ వాటర్ దెన్ హౌ కెన్ దే హార్వెస్ట్ అవ్వదు కదా. కోతలు కోసే పని ఉండదు వాళ్ళకి. క్రాప్ వేయడానికి, సోయింగ్కి, దాని తర్వాత క్రాప్ గ్రోత్కి అన్నింటికి వాటర్ కావాలి కాబట్టి, మ్యాండేట్ కాబట్టి. సో సర్టెన్ ఇలాంటి కండిషన్స్. ఇప్పుడు మరి మీరు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ ది కంట్రీస్ లైక్ సింగపూర్, they can go ahead with the reuse mechanism, they can go ahead with the refine mechanism, and so the 100% possible. But India lanti countries lo then we are depending more and more on ground of farming ki kabatti ground water use chestundi. Daniki strong mechanisms, strong ideas ni generate chesukovalsi vastundi, new ideas ni generate chesukovalsi vastundi. NGT referred to a Niti Aayog report that flagged growing water crisis. That's one. ఇప్పుడు యాక్షన్ తీసుకోకపోతే ఇది ఫ్యూచర్లో ఇంకా ఎఫెక్ట్ అయ్యే స్కోప్ ఉంది కాబట్టి, ఎర్లీ వార్నింగ్ కింద, ఎర్లీ అలార్మ్ కింద, సో దెన్ వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ థింకింగ్ అబౌట్ దట్ అనేది కాన్సెప్ట్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ వన్, however the members of FICCI, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, and Confederation of Indian Industries approved Jal Shakti Ministry to resolve regulatory over granting no objection certification. That's very important. జల్ శక్తి మినిస్ట్రీ ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు. ఈ ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత దెన్ వాళ్ళు కొత్త మినిస్ట్రీస్, దెన్ మీరు ఆయుష్ మినిస్ట్రీ ఒకటి వచ్చింది, తర్వాత జల్ శక్తి మినిస్ట్రీ. సో టు రిజాల్వ్ ద రెగ్యులేటరీ అండ్ గ్రాంటింగ్ ఎన్ఓసి అనమాట, నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్కి గ్రాంటింగ్ పర్మిషన్స్ కోసం దెన్ దీన్ని రీచ్ అయ్యారు అని చెప్తున్నారు. ఫస్ట్ పార్ట్ సజెస్ట్ చేశాయి ఇవి ఫికీ ఒకటి, సిఐఐ ఒకటి, ఇవి అనమాట ఈ ఎంటిటీస్. వీటిని ఏమంటారు అంటే, ఈ ఫిక్కీ, సిఐఐ, నాస్కామ్ అండ్ దెన్ యువర్ అసోచామ్,
These are NGOs, non-governmental organization. They work towards the development of Indian industries and matter. They bring business to the Indian industry center. They works as business correspondents. They brings business to the Indian industries. That's a part. Indian industries ki business తీసుకొస్తాయి. So special nations, but these are, don't think that like these are government organizations. These are absolutely NGOs, non-governmental organizations. I repeat: Federation of Indian Chambers of Commerce and Industries, FICCI; Association Chambers of Commerce and Industries, ASSOCHAM; Confederation of Indian Industries, CII; and NASSCOM, National Software and Services Companies. These four organizations are NGOs, non-governmental organizations. They brings business to the Indian industries irrespective of their production. That's the point. So, have a look at this one, that Jal Shakti Abhiyan, aimed at making water conservation and promotion of irrigation efficiency a public campaign through asset creation and communication campaigns. The map shows districts blocks where the measures will be carried out. That red color indicates districts with water stressed blocks, non-aspirational districts they are, and that yellow color shows districts with water stressed blocks, aspirational districts. So ఇవన్నమాట ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే then you can get understand. Groundwater experts and scientists will work together with state and district officials in the country's water stressed districts for water conservation, resource management, and improve the irrigation efficiency. Program details chuddam. Jal Shakti Abhiyan is a time-bound, mission mode water conservation and irrigation efficiency campaign for water security in rural India. Jal Shakti Abhiyan will run from July 1st to September 15th. Run from July 1st September 15, 2019. అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది. During this time offers these facilities అన్నమాట. Intervention areas ఇచ్చాడు చూడండి ఇక్కడ, very important. Water conservation and this water conservation and rainwater harvesting, renovation of water bodies, renovation of borewell recharge structures, watershed development, intensive afforestation. This is major focus anamata. Jal Shakti Abhiyan September 15. So this is an important one. This Jal Shakti Abhiyan was introduced on July 1st to September 15th 2019. ఆ గ్యాప్లో ఫ్రమ్ July 1st to September 15th దాకా అది ఆ ప్రోగ్రామ్ కంటిన్యూ చేయడం జరిగింది. సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్, యు ఆర్ వెరీ ఫెమిలియర్ విత్ దిస్ పర్టిక్యులర్ వన్, నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్. ఆల్రెడీ నేను ఒక పాయింట్ కూడా మెన్షన్ చేశాను. ట్రిబ్యునల్ వాటర్ ట్రిబ్యునల్స్ కానీ లేకపోతే మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రిబ్యునల్స్ వస్తాయి. ఈ ట్రిబ్యునల్ అనేది క్వాసీ జ్యుడిషియరీ బాడీ. మీరు పాలిటీలో చదువుతారు. అంటే క్విక్ ట్రయల్ కోసం, ఫాస్ట్గా కేసెస్ని మూవ్ చేయడం కోసం, క్విక్ ట్రయల్ కోసం కొన్ని ఎసెన్షియల్ డిస్ప్యూట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి కోసం ట్రిబ్యునల్స్ జనరల్గా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు. బోర్డర్ డిస్ప్యూట్స్, వాటర్ డిస్ప్యూట్స్ కానీ, రివర్స్ మధ్య ఉండే డిస్ప్యూట్స్ కానీ, ఇలాంటి వాటి కోసం ట్రిబ్యునల్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు. ట్రిబ్యునల్ ఇస్ అ క్వాసీ జ్యుడిషియరీ బాడీ. సో మీకు క్వాసీ జ్యుడిషియరీ బాడీకి రిలేటెడ్గా పార్ట్స్ కూడా ఉంటాయి చూడండి, కాన్స్టిట్యూషన్లో పార్ట్స్. సో అది ఏదన్నా యూ హ్యావ్ టు గెట్ చెక్ దోస్ అన్నమాట. నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే, ద నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అండర్ సెక్షన్ 3 ఆఫ్ ద నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ యాక్ట్ 2010. ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ వన్, నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ asked one. National Green Tribunal Act 2010, Section 3 of the National Green Tribunal Act 2010. It was established on 18th October 2010 under the NGT Act 2010. It has been established to provide speedy environmental justice and help reduce the burden of litigation in the higher courts. That's the one.
Here the powers of NGT, then if you have observed, with the advent of NGT Act, all the civil courts are barred from entertaining the matters relating to environmental issues. That's a part. ఇది వచ్చిన తర్వాత వాటిని బ్యార్ చేశారు. And only NGT has the power to hear all civil cases relating to environmental issues and questions that are linked to the implementation of laws listed in Schedule 1 of NGT Act. These include generally the Water Prevention and Control Pollution Act 1974, the Water Prevention Control of Pollution (CES) Act 1977, the Forest Act 1980, the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981, the Environment Protection Act 1986, the Public Liability Insurance Act 1991, the Biological Diversity Act 2002. ఈ బయోలాజికల్ డైవర్సిటీ యాక్ట్ ఒకటి ఇంపార్టెంట్, చాలాసార్లు అడిగాడు. ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్, ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్, మూడు చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలా ఇంపార్టెంట్ యాక్ట్స్ అవి. సో ఈ యాక్ట్స్ అన్ని దీనికి రిలేటెడ్గా ఉన్నవన్నమాట. లింక్ టు ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ద లాస్ లిస్టెడ్ టు ద Schedule 1 of NGT Act అంటున్నాం. That's a point. So that is about your NGT. Way forward చూద్దాం. The policy vacuum on granting permits to use groundwater is causing immense hardship to the industry, resulting in closure and the loss of jobs and livelihood, said the industry executive. Industry executives చెప్తున్న పాయింట్స్ ఇవన్నమాట. సో వాటికి రిలేటెడ్గా పాలసీ vacuum on granting permits to use groundwater is causing immense hardship to the industry. సో పాలసీ వాక్యూమ్ అంటాం. పాలసీ వాక్యూమ్ కనుక గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో దానివల్ల గ్రాంటింగ్ పర్మిట్స్ టు యూజ్ గ్రౌండ్ వాటర్ ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడేసుకోండి అని చెప్పడం వల్ల ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది అని అంటే, వాటి మీద యాక్షన్ తీసుకోవడం వల్ల ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే హార్డ్షిప్ టు ద ఇండస్ట్రీ. కాజింగ్ ఇమ్మెన్స్ హార్డ్షిప్ టు ద ఇండస్ట్రీ అని చెప్తున్నారు. దట్స్ అ పాయింట్. మరి ఒకవేళ పాలసీస్ కనుక మేక్ చేయకపోతే, పాలసీస్ సరిగ్గా టర్న్ చేయకపోతే, అంటే పాలసీలు కరెక్ట్గా హోల్డ్ చేయకపోతే ఏమంటాం? పాలసీ పెరాలసిస్ అంటాం. పాలసీలు సరిగ్గా మెయింటైన్ చేయలేదని అంటాం. Policy vacuum on granting permits to use groundwater is causing immense hardship to industry అంటున్నాం. That's fine, no doubt about it. Can at the same time, if the government failed to get introduce proper policy, escalate the policy, certainly then we will say the policy paralysis అంటాం. That's one. So మీరు వే ఫార్వర్డ్ చూసి చదువుకునేటప్పుడు వే ఫార్వర్డ్ చాలా నైస్గా ఉండాలి, థాట్ ప్రోకింగ్గా ఉండాలి. అక్కడ మీ ఐడియా జనరేట్ అవ్వాలి, ఏంటి జరుగుతుంది అనేది తెలియాలి. నిజమే అది. ఇవి మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ లాంటివి. ఎలాంటివి? పాలసీస్ కనుక స్ట్రాంగ్గా లేకపోతే ఇండస్ట్రీస్ రన్ అవుతాయి, ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రాపర్గానే ఉంటుంది. పాలసీస్ స్ట్రిక్ట్ చేస్తే పాలసీ పెరాలసిస్ అంటాం, పాలసీస్ సరిగ్గా లేవంటాం. పాలసీస్ సరిగ్గా కనుక మెయింటైన్ చేస్తే, ఒకవేళ ప్రాపర్ స్ట్రాంగ్గా మెయింటైన్ చేస్తే ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇష్యూస్ వస్తాయి. ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇష్యూస్ వచ్చాయంటే దెన్ దీస్ ద పాలసీ, ద రెగ్యులేషన్స్ ఇన్ ద పాలసీ, దెన్ క్రియేటింగ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటాం. సో ఎక్స్క్లూజివ్, మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజివ్. హ్యాపెనింగ్ ఆఫ్ వన్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ఆఫ్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ వన్ 100% మే ఎక్స్క్లూడ్ ద హ్యాపెనింగ్ ఆఫ్ అదర్. ఖచ్చితంగా ఎఫెక్ట్ ఉండేవి. సో దెన్ కాయిన్కి హెడ్ అండ్ టైల్ లాంటివి అనమాట. ఓన్లీ ఎట్ ఎ టైమ్ దెన్ వీ కెన్ ఫోకస్ ఆన్ అ సింగిల్ వన్ అనమాట. అది జరుగుతుంది. సో అది కొంచెం మీరు ఫోకస్ చేయాలి. ఒకవేళ మీరు రాసేటప్పుడు రైటింగ్లో, మీరు ఆన్సర్ రైటింగ్లో ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉంది అని అంటే, జనరల్గా ఇలాంటి ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు ప్రాబ్లం ఎక్కడ ఉంది అంటే ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ మనం ఏం రాస్తాం? ఫస్ట్ పాయింట్ ఏముంటుంది? పాలసీ పెరాలసిస్ అంటాం. స్ట్రాంగ్గా పాలసీస్ లేకపోవడం వల్ల అంటాం. అది మళ్ళీ ఏం మాట్లాడాలి? ఇంకొక పాయింట్ ఎలాగ టర్న్ అవ్వాలి అంటే మీ పాయింట్నే మనం రాసిన పాయింట్ని మనం కాంట్రడిక్ట్ చేసుకోకూడదు. అందుకని ఏమనాలి? అక్కడ చెప్పాల్సిన పాయింట్ ఏంటి? పాలసీ పెరాలసిస్ ఉంది, పాలసీ పెరాలసిస్ ఉంది, ఓకే. పాలసీ వాక్యూమ్ లేకుండా చేస్తే, అంటే లైక్ పాలసీస్ కనుక స్ట్రాంగ్ స్ట్రింజెంట్ రూల్స్ కనుక ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే వచ్చే కన్సిక్వెన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి గవర్నమెంట్ కూడా స్టెప్ వెనక్కి వేస్తుంది వీటి వల్ల అన్నట్టుగా దాన్ని పాయింట్ మేక్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ ఉంటుంది. దట్స్ అ పాయింట్. Then I'm moving to the next one. India to set up solar power park in Sri Lanka. It's a good one. India plans to build a solar power park in Sri Lanka as a part of strategy to project its presence in the Indian Ocean region amid Chinese attempt to lure nations into its Belt and Road initiative. It's very important. If India ki then
కోవిడ్ పాండమిక్ తోటి ఒక ఛాలెంజ్ అవుతాయి. సరౌండింగ్ నేషన్స్ తోటి ఉన్న రిలేషన్ కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు అని అంటే వన్ బెల్ట్ వన్ రోడ్ దెన్ ఆబ్జెక్టివ్ దర్ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ పర్ల్స్ అనే కాన్సెప్ట్ పోర్ట్స్ మీద ఫోకస్ చేయడం చైనా. ఈ పర్టికులర్ ఇండియా చుట్టూతో ఉన్న కంట్రీస్ లైక్ మీ బంగ్లాదేశ్ కానీ, నేపాల్ కానీ, శ్రీలంక కానీ, మయన్మార్ కానీ, పాకిస్తాన్ ఎనీవేస్ దెన్ ఇట్స్ అవుట్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఎనీవేస్ అనుకోండి. సో ఇలాంటి నేషన్స్ తోటి చైనా రిలేషన్స్ ఖచ్చితంగా ఇండియా రియాక్షన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. ఇండియా ఎలా చైనా రిలేషన్ ఏదైతే మెయింటైన్ చేస్తుందో ఈ కంట్రీస్ తోటి, అవి కనుక ఇండియా కనుక ప్రాపర్ వేలో రియాక్ట్ అవ్వకపోతే ఖచ్చితంగా దాన్ని నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ చూడాల్సిన నెసెసిటీ ఉంటుంది. అందుకని ఏం చేస్తుంది అంటే మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే దాన్ని ఈ మంత్లోనే మనం దాన్ని ఇప్పటివరకు డిస్కస్ చేస్తున్న కాన్సెప్ట్స్లోనే చాలాసార్లు దాన్ని శ్రీలంకకి, మయన్మార్కి, మాల్దీవ్స్కి, బంగ్లాదేశ్కి చిట్టగాంగ్ గురించి డిస్కస్ చేసాం, చిట్టగాంగ్ పోర్ట్ గురించి. తర్వాత క్యాంగ్యాంగ్ అనే మీ మయన్మార్ పార్ట్ ఒకటి డిస్కస్ చేసాం. గ్వాదర్ పోర్ట్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్ ఒకటి డిస్కస్ చేసాం. గ్వాదర్ అంటే ఎనీవేస్ దాన్ని అంత మనకి బెనిఫిట్ కాదు. తర్వాత ఇరాన్తో ఉన్న చబహర్ పోర్ట్ ఒకటి, చబహర్ది ఇష్యూ ఉంది, మనం అది టర్న్ చేసాం. సో ఇలా ఏవైతే సరౌండ్ అవుతున్న కంట్రీస్ ఉన్నాయో, పర్టికులర్లీ మన సదరన్ ఏషియన్ నేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటితో రిలేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇండియాకి ఇప్పుడు. సో లేకపోతే ఏంటంటే దట్ అడ్వాంటేజ్ కెన్ బి టేకెన్ బై ద చైనా నవ్ అనమాట. సో అందుకని చాలా కేర్ఫుల్గా ఉంటుంది. పర్టికులర్లీ శ్రీలంక విషయంలో, శ్రీలంకలో హమ్మన్ తోట పోర్ట్ కన్స్ట్రక్షన్లో దెన్ శ్రీలంక ఆస్క్డ్ ఇండియా టు గెట్ ప్రొవైడ్ ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ఫర్ దట్ అనమాట. But India said no. By the time then we were not that extent good as well. So that condition, that particular context, simply China was taken as advantage, and then it has funded Hambantota, and later then Sri Lanka suffered a lot. Debt financing mode lo kudu vellipoyina paristhiti vachindi. Payments anni high payments cheyaleka then Sri Lanka malli vere vaalla దగ్గర నుంచి అప్పు తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. రెగ్యులర్ గా పే చేయాల్సిన అమౌంట్ పే చేయలేకపోతున్నాం, ఈఎంఐలే పే చేయలేకపోతున్నాం అని చెప్పిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. తర్వాత మనం వీ హ్యావ్ సపోర్టెడ్ శ్రీలంక, లైన్ ఆఫ్ క్రెడిట్ ఇచ్చాం బాబు. తర్వాత డెట్ ఏదైతే మనకి తిరిగి పే చేయాల్సిన అప్పు ఏదైతే ఉందో శ్రీలంక, దాన్ని కొంత వాయిదాల పద్ధతిలో కొంత డ్యూరేషన్, అంటే దాన్ని మోరటోరియం లాగా ఆల్మోస్ట్ అలాంటిదే దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసాం. బట్ మోరటోరియంలో మనకి షార్ట్ పీరియడ్ మంత్స్ టర్న్ చేస్తే అక్కడ మనం లాంగ్ పీరియడ్ ఇచ్చాం, ఒక 3 years తర్వాత పే చేయండి అన్నట్టుగా. దాన్ని రీసెంట్గానే అది మనం అగ్రిమెంట్ కూడా టర్న్ చేసాం శ్రీలంక తోటి. సో తర్వాత శ్రీలంక తోటి వెరీ రీసెంట్ పార్ట్లో ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ కూడా చేశాం. తర్వాత సో వీఆర్ డూయింగ్ ఆ బెస్ట్ అనమాట. ఇంకా వాళ్ళు ఈ నేషన్ సపోర్ట్ చేయకపోయినా కూడా ఇండియా సపోర్ట్ చేస్తోంది. శ్రీలంక రీసెంట్గా కొలంబోలో ఒక ఇష్యూ క్రియేట్ చేసింది, అయినా కూడా ఇండియా స్టార్టెడ్ డూయింగ్ హెల్ప్ టు శ్రీలంక అనమాట, ద బార్డర్ నేషన్స్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ పాయింట్కి వెళ్తున్నాను. నెక్స్ట్ దీనిలోనే ఇంకొక పాయింట్ చూద్దాం. Leveraging its solar expertise, India's largest power generation utility, NTPC Limited, plans to set up this project in the island nation under the aegis of International Solar Alliance. This is very important. ISA undi. ISA, International Solar Alliance lo then India lo undi ISA. It's located at Gurgaon of Haryana. So then దీనికి leveraging its solar expertise, India's largest power generation utility, NTPC Limited, plans to set up this project అనమాట. సో ఆ ప్రాజెక్ట్ని NTPC Limited హోల్డ్ చేస్తోంది అనేది కాంటెక్స్ట్. సో దాన్ని ఇండియా ఫ్యూచరిస్టిక్గా సోలార్ ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్లో కానీ వేరే కంట్రీస్ కూడా ఆదర్శంగా ఉంటుంది అనమాట, చాలా స్ట్రాంగ్గా తయారవుతుంది. బట్ ఎనీవేస్ ఎర్లియర్ కంపేర్డ్ విత్ ఎర్లియర్ days and those, certainly then we are improved a lot in solar energy. That's the point that I used to mention. The nations, the developing nations, even developing nations, some of the developing nations, they are running their aircrafts with the solar energy. But why won't we? So we can do as well. So then we have enough chances to grow, and at the same time, this is the platform. The solar energy, renewable energies, or platforms then to produce more, consume more. Even you have consumed, then certainly then you can produce more than your consumption. So renewable energy source is very good source. So anyways then parallelly then focusing on renewable energies, India is focusing on traditional as well, on nuclear energy, Kakrapar 3. So then it has parallelly it's focusing on traditional energies as well.
That's a part. So then we should understand the strategy of India here. Increase in artificial intelligence adoption. Next point, next concept. Increase in artificial intelligence adoption by 1 unit will boost India's GDP by 2.5%. It's a good one. Science and Technology, Artificial Intelligence report is a report given. So then how the GDP by 2.5% on 1 unit of artificial intelligence will grow, then we will see now. A study by Google, IT industry body, known one, very famous one as well. NASCOM and think tank ICRIER, Indian Council for Research on International Economic Relations, ICRIER, revealed 1 unit increase in artificial intelligence intensity by Indian firms can result in a 2.5% increase in the country's gross domestic product in the immediate term. So very good. So sounding very well. So here, see then how it happened. In the absence of the direct measure of artificial intelligence at the firm level, the model uses investments in software, databases, and computer machinery as a proxy for artificial intelligence. That's an important one. Proxy for artificial intelligence. Then have a look at this way forward. The research, however, found that the rate of growth in artificial intelligence investments is unlikely to increase the level of artificial intelligence intensity adequately. In order to trigger a positive growth of sharp artificial intelligence intensities should be sharply increased. That's a part. Good one. Dini conclusion చూస్తే అంటే what it is exactly అంటే ఎలా టర్న్ అవుతుంది అంటే obvious artificial intelligence ని adoption వల్ల like you can take financial services like banking, insurance, even in real estate, ఇలాంటి సర్వీసెస్ మీరు చూస్తే మేజర్గా బ్యాంకింగ్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ లాంటివి చూస్తే బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ లాంటివి, బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ చూడండి, ఇంకా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీకి ఇంకా బెస్ట్ ఇన్స్టెన్స్ క్రిప్టో కరెన్సీ, ఇలాంటివి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆబ్జెక్టివ్స్ తోటి రన్ అయ్యే మెకానిజమ్స్ ఏమున్నా వాటి ద్వారా ఏమవుతుందంటే గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ తగ్గుతుంది అనేసి. ఎక్స్పెండిచర్ తగ్గింది అంటే జీడిపి ఆబ్వియస్గా పెరిగిన కౌంట్ అవుతుంది కదా. దట్స్ ఎ పార్ట్. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అడాప్షన్ పెరుగుతూ ఉంటే, అడిక్వేట్ రిసోర్సెస్ కనుక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీద రన్ అవుతూ ఉంటే సెటిల్ దెన్ వీ హ్యావ్ ఛాన్స్ టు గెట్ రీచ్ అపెక్స్ పాయింట్ అనేసి చెప్తున్నారు అనమాట. దట్స్ అ కాంటెక్స్ట్. అది దట్ వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్. సో దెన్ టెక్నాలజీ వైజ్ బాగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇంపార్టెన్స్ పెరిగింది అని అంటే సెటిల్ దెన్ వీ హ్యావ్ ఇనఫ్ ఛాన్సెస్ టు గెట్ make our GDP in a stronger position, and we can multiply that number as well at this point. I'm going ahead with the next one. Centered to convert ravines of Chambal region into arable land with the World Bank support. అక్కడ చూడండి, అక్కడ ravines of Chambal ravines అంటే గుట్టలు అలాంటివి అనమాట. మట్టి దిబ్బల్లాగా ఉన్నాయి చూడండి అక్కడ, దాన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే. Into arable land with the World Bank support. That's one. దానికి ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ వరల్డ్ బ్యాంక్ చేస్తోంది. సో వీటిని arable land గా మార్చే విధంగా చేస్తున్నారు అనేసి కాన్సెప్ట్. In collaboration with the World Bank has decided to convert large area of ravines in Gwalior Chambal belt of Madhya Pradesh into arable land, and preliminary report for the same will be prepared in a month. So arable land అయింది అని అంటే వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి కాబట్టి దెన్ దే ఆర్ చెకింగ్ ద ఏజెస్ ఆఫ్ వరల్డ్ బ్యాంక్ అనేది. హ్యావ్ ఎ లుక్ ఎట్ దిస్. మోర్ దాన్ 3 lakh hectares of rugged land is not cultivable, and if this area is improved, then this will help in the integrated development of Bihar area in Gwalior Chambal region. Intended to convert this particular region into arable land. So ఇలా మార్చడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది అనేది. The project will not only help in improving the agriculture development and environment, but will also create employment opportunities and lead to the substantive
substantive development of the region. This one obvious kada adi. So the arable land అయింది అని అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ ఫెసిలిటీస్ పెరుగుతాయి, ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొవిజన్ ఉంటుంది. థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఎకర్స్ అలా నిరుపయోగంగా ఉండడం కంటే దాన్ని ఒక ప్రాపర్ ఆబ్జెక్టివ్తో మూవ్ చేస్తే సోర్సెస్ పెరుగుతాయి అనేది కాన్సెప్ట్ అనమాట. దిస్ వన్. సో ఇవి మన ఈ వీక్లో ఉన్న కరెంట్ అఫైర్స్. మనకి ఈ వీక్లో మనం ఈ డేలో ఎస్టర్డే పార్ట్ వెన్స్డే ఉన్న టాపిక్స్ డిస్కస్ చేసాం. వీటిని 1-2 సార్లు వినండి. ఈ కాన్సెప్ట్స్ మీరు 100% ఐ విల్ ప్రామిస్ యూ కరెంట్ అఫైర్స్లో చాలా స్ట్రాంగ్ అవుతారు. ఇవి మీ ఆన్సర్ రైటింగ్ కూడా ఉపయోగపడతాయి. వాటికి అర్థమయ్యేటట్టు దాన్ని నేను కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ బాగా తెలుగులో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉన్నవి, వాటిని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. అవి సో మీకు చాలా బెనిఫిట్ అవుతాయి. అట్ ద సేమ్ టైం కొన్ని ఏరియాస్ మీరు ఏం చేయాల్సి వస్తుంది అంటే వాటి గురించి ఇంకొంత ఎడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ నోట్ చేయడం. తర్వాత పోతే మనకి మ్యాగజైన్ ఒకటి ప్రొవైడ్ చేస్తారు, మంత్లీ మ్యాగజైన్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఇస్తారు. దాన్ని కోరిలేట్ చేసుకోవడం, దానిలో కొన్ని పాయింట్స్ హైలైట్ చేసుకోవడం. తర్వాత ఆల్మోస్ట్ దాన్ని ఆ పాయింట్స్ మనం హైలైట్ చేసుకొని వాటికి రిలేటెడ్గా ఉన్న టాపిక్లు వాటిలో ఉన్నవి కరెంట్ అఫైర్స్ ఎక్కడున్నా ఒకటే అవుతాయి కాబట్టి వాటి కాన్సెప్ట్స్ కూడా ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అది దొరుకుతుంది. కాబట్టి వాటితోటి కంపేర్ చేసుకుంటూ కనుక వీటిని విన్నారు అని అంటే ఇవన్నీ మీకు అవైలబుల్ ఉంటాయి, వీడియోస్ అన్ని అవైలబుల్ ఉంటాయి. కాబట్టి సో వీటితోటి దెన్ ఒక ఇన్ స్పాన్ ఆఫ్ 60 days 60 or 90 days హార్డ్లీ ఒక 3 months గ్యాప్లో దెన్ చాలా స్ట్రాంగ్గా తయారవుతారు కరెంట్ అఫైర్స్ పార్ట్, నో డౌట్. కాబట్టి దెన్ ఇనిషియల్గా కొంత ఇన్ ద లాంగ్ అవర్స్ కూర్చోవడం కొంచెం కంఫర్టబుల్గా ఉండకపోయినా దెన్ ట్రై టు అక్లమటైజ్ విత్ యువర్ సెల్ఫ్. లైక్ అక్లమటైజ్ అవ్వండి, అడ్జస్ట్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి. సో ఇట్స్ అ సింపుల్ వే. కాబట్టి దెన్ నో నీడ్ టు గెట్ రైట్ ఎనీథింగ్, యూ గో డైరెక్ట్లీ దెన్ యూ కెన్ సిట్ బిఫోర్ యువర్ ల్యాప్టాప్ ఆర్ సిట్ బిఫోర్ యువర్ మొబైల్. సో దెన్ మీ గ్యాడ్జెట్కి ఎదురుగా కూర్చొని వినడమే కాబట్టి దెన్ ఇట్స్ వెరీ కంఫర్టబుల్. So then I hope then you understand the session, and then in the coming session we will discuss about the continuation of this one. Okay, thank you and good classes anywhere anytime.